I'm checking my net because inaonekana kama kuna shida. Hi, saseni watu wangu. I hope mko salama. You guys are doing good. Naendelea vizuri. Let me just check to make sure that I've got volume. I've got niko live vizuri. So I think I can hear myself. So I think I'm okay now. Yeah. So hope mko salama watu wangu. Sadly, I was live for about almost half an hour and strangely, my voice just disappeared apparently. Thank you very much for those of you that were typing, but I was so busy dealing with this subject and I wasn't even looking. I don't have my director with me. I'm just trying to tackle this on myself. It's very late here in the morning and naona niko heavy-eyed, but it is well. Anyway, as per our thumbnail, I'll make this video very short. Mnaona hapo tuko na Samidoh's divorce letter. Kumekuwa na shida watu wangu kwa sababu one of the most followed or celebrated, celebrities couple in Kenya, of course, katika Kanairo, Samidoh and Ide inaonekana ni kama relationship yao ama marriage iko in rocks. This is a couple that is adored by thousands and millions of people worldwide. Na ndani ya Kenya sana sana. Samidoh is the king of Mugithi, anapendwa sana 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 kama a constable, police officer, na bado anafanya Mugithi, bado anaimba. He's a high celebrity followed by almost 2 million people, 1.6 million people on Facebook, TikTok. Ide of almost 200,000 people follow her on Facebook. Yeah, of course wako na watoto and of late, I think a few years ago, Samidoh decided to do the unthinkable and akaleta a third person on the relationship and Karen Nyamu appeared and ikakuwa ni bibi wa Samidoh na akazaa and a few years down the line akazaa tena. So Samidoh now is a man with 2 wives. Hii issue of course haijasettle vizuri sana na both Karen and the goat wife Ide. So the concern of course has been that definitely I don't think Ide was on the idea that she was happy for Samidoh to have Karen, and I think Karen akiulizwa, I think angependa Ide aondoke a pave way so that akuwe ni yeye na Samidoh. But anyway, this is not only a concern for Samidoh, Karen, Ide and their children, because now Samidoh has, I believe, 2 children with Ide and 2 children with Karen. So ni baba ya watoto hao. I'm not aware of any other child that he's got. Neither do I know if the women have other children outside. I always do it because sometimes people keep things personal and private. And not everything is brought into public, hata kama watu ni celebrities. So anyway, anaitwa Jeff kutoka Safeguarding. Tunaongelea kuhusu watoto. Reason ya video ya leo sio kachai. Tutaka kuongelea kuhusu the effect that the 4 children are going to have. Mainly watoto wa Ide and Samidoh, because of course, if Karen is still with Samidoh, then it's not an issue. But wale watoto wa Samidoh ambaye ndio watoto kubwa, watoto wa Samidoh na Ide, it's not only them that will be affected, but those of Pia, Karen, and also other children around Kenya. There are a lot of young men and young women, youth, young adults, both male and female, that look up unto Ide and Samidoh, mostly Samidoh. Samidoh is not a celebrity that is local, only in Kenya. He's known all over Africa and outside in the diaspora. Samidoh ni mtu ambaye anajaza shows katika UK, everywhere he goes in the UK, in the US, every state anaenda, show zake zimeshona
tickets are sold out. Dubai, everywhere. So he's just not a local, he's an international artist, even though anafanya mostly vernacular songs za Kikuyu, but Kikuyus and Kenyans are everywhere. So to say the least, for him and the goat wife to part ways, it does not only affect watoto wao, but it affects a lot of other youth, young people, young adults that were emulating, looking to emulate him, looking to, wanamuona kama role model. So to hear what's going on, their heart will be very heartbroken. Kuna wengi sana watakuwa nasema, oh, mimi nilikuwa nafikiria Samido ni mtu mzuri, anapenda familia yake, but look at what's happened. Anyway, to cut the whole story short, the goat wife has not been happy of the last couple of years, according to what she said. And today, according to my phone, anasema 19 hours ago, Eden Derito wrote a message. And please, watu wangu muniambie if my volume goes off, because I want to make sure that I do not go off, my volume is still clear. So yeah. So she wrote him an email, and this is what the email reads. It has been exactly 15 years of marriage, full of ups and downs. It was a humble beginning where a little was enough for us. For the last 3 years, it has been nothing but pain. I have remained faithful to you regardless of disrespect, humiliation, and being trolled on social media. You've made me look dumb and took my silence for granted. I have helped you nurture your talent and supported you through it all. But one thing I have said to you, and I am saying here again, I will not raise my kids in a polygamy family, especially with a woman who is older than me by more than 10 years, has no morals and zero respect to my family. Then she goes in vernacular and says, Kiora kiagaba. As you put it, I have asked God every day to give me the strength to pray for you, but today I have nothing to tell God about you. You have dragged and put me and my kids in an ocean of pain. May you remember this day. Hashtag nothing but prayers. Hashtag Ide Derito. So watu wangu, hiyo ndio ile barua ambaye bibia Samido goat wife Eden Derito aliweza kuandika katika Facebook, mtandao wake, akamwandikia bwana yake Samido. Mimi nikijaribu kufanya analysis, kuna watu wengi juzi nimekuwa nikisikia mbona wewe unafanyanga analysis nini. Just to say, I am a family therapist, I am a family counselor, I nafanyanga a family crisis mediation, so I can actually analyze a situation very easily, especially where a family's crisis is concerned na ina affect watoto. I'm a trained senior safeguarding officer, very experienced. So hii kitu mambo naongeanga siongeange tu kwa sababu iti lazima niongee. No, I'm trained, I'm experienced. I've got the years, 15 years plus of working with, watoto and youth and young people. So anyway, so that's why sometimes I like to analyze things and but also beside that, I happen to be also a man of God. Therefore, nachukuanga zingine naziweka ndani ya maombi. I pray. Like couple like this, I pray for them because I know what it takes to keep a relationship like this, especially high celebrity status. Leo nimeweza kuwa nikiongelea kuhusu, ukiona familia kama hii sasa ya Samido na Eden Derito inaanguka, watu wengi sana wanakuwa affected. And it's not different from if it was mtu kama Njugush na Kavinye. Again, they are very high celebrity. Kabi wa Jesus, Mili wa Jesus. DJ Mo, size 8. Bahati, Diana. Watu kama hao, Terence, Chebi, watu kama hao unawasikia ni high celebrity. Wakikuwa na mambo kama hii, hai affect familia zao peke yake, ina affect mpaka watu wengine. Every youth ambaye alikuwa anafikiria ningependa kuwa kama mtu fulani. Mimi nikigrow up kama dem, ningependa kukua kama Eden Derito, nikuwe bibia Samido, with respect, Right now, today, they are heartbroken.
They are saying, oh, and I thought, see, ningependa kukua kama Samido. Niendelee kuwa polisi na bado mimi ni famous. Bado mimi ni king wa Mugithi. Bado mimi naenda majuu, niko Dubai, niko wapi, lakini bado narudi home kwa bibi yangu na watoto. Mimi ningependa kuwa na watoto kama, this thing is not only going to affect Samido and Eden Derito. No, watu wangu ina affect a lot of youth because these people were mentors. These people were role models. These people, kuna ma youths wengi sana ambao walikuwa na look up to hawa watu. Now their heart has been crushed. Whatever they thought was working, whatever they thought they were looking up unto, unfortunately now they know. And unfortunately, watoto sio kama wa adults. Sisi kama tukiwa adults unajua you can't look up unto a man, you look up unto God. Because hata binadamu, hata kama ni pastor wako, akikuombea uokoke, na mimi naongea hivi nikiwa pastor, akikuombea uokoke, yeye aanze kwenda kwa njia zingine ambazo hazifai. Haufai wewe kumfuata kwa sababu eti ni pastor wako. No, wewe fuata ile njia ulioneshwa ya kwenda mbinguni. Kama huyu mtu alikuonesha njia kwenda mbinguni, alikuwa ametubua kama vessel, arudi aanze kwenda kwa njia nyingine. Wewe wachana hiyo njia nyingine anaenda. Wewe fuata ile njia ambayo unajua inakupeleka ndani ya uzima wa milele. So hii issue ya definitely Samido na Eden Derito, and I hope this is not definitely Eden Derito na Samido, they are not people to clout chase. So I want to believe 20 hours ago when Eden Derito wrote this, ukiona huyu mwanamke amefika pahali pa kuandika kitu kama hii, I can guarantee you as a family counselor ya kwamba amejaribu kufanya whatever she could have done to protect her marriage, to protect her relationship, to keep this silent. I'm a bottle. That is what the white people would say, bottle. I'm a bottle ndani amechoka. Lazima sasa afunue ama otherwise atambast. You know, ndani ya system ya mwili yetu, ukiona tukikula chakula, give us about a few hours. Kwa wale watu wako na very good metabolism, give them about 5-6 hours. They will visit somewhere. Ukiona mtu anakunywa sana, chai, drink, beer, whatever it is, soda, mpatie 3-4-5 hours. Ataenda a place inaitangwa toilet. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukikunywa, it is intake. The body will take what nutrients, what inahitaji. The others that the body does not need, it's excreted. Na inatokeanga the other places ambazo we don't need to discuss that now. So ukikunywa na ukikula ni lazima uta exit vitu zingine. If you try not to exit, you will die. Because you cannot. Hawezi kukunywa na exit. That is what has happened in this relationship. Eden Derito katika hii barua yake anasema amevumilia for 10 years. Because ana acknowledge kwamba wakati walikutana wakiwa school sweetheart. Watu inatembea kwa mtandao saa hizi, kuna picha zao wakiwa wamepigwa picha hapo wakiwa secondary school. Sijui kama nyinyi mnakumbuka. Unakumbuka vile tu picha watu walikuwa wanapigwa wameshikana, nini umewekelea mkono Kilimanjaro, wewe na chali yako nini, mko outing nini. Those pictures Eden Derito ameweka hapo. Yeye na Samido walikuwa school sweetheart. Of course, na wakaenda for them, they managed to do it. I know a lot of people, they have those small relationships, was primary, secondary, and then muna drop mkisha grow up. But these ones, it looks like as if they went ahead and managed to become even husband and wife. So anasema, of course, anakumbuka those years, they were good. But then definitely, things are cropped up. And ever since, kulingana na hii barua yake anasema amepitia through a lot of humiliation. Of course, najua hapa anaongelea kuhusu Karen. Karen all of a sudden a few years ago alikuja akaingililia Samido, akamleta ndani ya maisha yao. Kasemekana ako na mimba ni ya Samido, whatever. Then a few years down the line kazaa tena mtoto wa Samido. Then now she's apparently the wife, second wife. So but hii issue ukitaka kujua sio ndogo. Samido is a high profile celebrity. Sio hawa wadogo. Ukisikia mtu anaongelelewa na DP Rigathi Gachagua, Gachagua anasimamisha mkutano, anaongelelea Samido, anajaribu kupatia Samido advice. Anaambia Samido, wewe deal na hawa wanawake wako. Kama hauwezi kudeal na wao, sisi tutachukua actions. Because of course, Gachagua was coming through for Samido kumwambia take control. Kama ako na wanawake wawili kwa sababu whatever amepata wanawake wawili, he must take control.
And I think for me, if I want to analyze this down, when DP was talking about achukue control ya maisha, he was not only talking about the women, he was talking about the children and about his own personal life, because he knows he affects a lot of people, you know. So of course kulikuwa na ile issue ilitokeaga, Dubai na Karen ambaye alienda kulewa, ako whatever, ako kwa stage, alifukuzwa kwa stage, anaanguka sijui nini. There was a lot of drama. That issue of course led a lot of embarrassment katika the Kenya nation ya Kenya huko Dubai na Middle East, to a point that the government has to come in. Sasa ukiona mtu ambaye government inakuja kumuongelelea, DP anamuongelelea, president anapikishikiwa hizi story, it's a high celebrity. So when I'm talking about, it does not only affect their children, it affects everybody else. This is what I'm talking about. You know, Karen here mwenyewe huyu ambaye ni second wife, she's a lawyer by profession. She's now a current nominated Nairobi senator. She's a youth president. She's a business woman by herself. You know, so ni mtu ambaye akona klasi yake. And Karen is not bothered by doing anything by any means necessary kukuondoa for her to get and to achieve what she wants. She has no problem stepping Derito ka side. Mimi niko na Samido 1-to-1. Karen Nyamu will do anything to be with Samido. That's the problem. Now Eden Derito is a woman of God that is humble, gentle as a dove. She's just ataki, ana fujo, ana nini, ni mtu ambaye ako amelelewa namna hiyo. So of course tunaelewa, we've heard Samido doing some interview hapo akisema Eden Derito also previously alishafanyanga cha mambo chafu akachiti na akamsamea na wakarudiana. We don't know, but what we've known of their relationship and marriage of the last few years, tangu Samido of course akuwe celebrity na akuwe a high profile celebrity, they've had a good relationship na wamekuwa na watoto wazuri, wamelelea watoto wao vizuri until this. So of course according to this, and I do not have any reason, please text, hebu andika hapo kama unafikiria hao watu na cloud chase. I do not believe one second that Samido and Eden Derito are people to cloud chase. There's no way Eden Derito would come on her Facebook profile kuandika kitu kama hii kwa sababu anataka ku cloud chase. I don't think so. I think this is something that they've gone through na amechoka na ameona she has to voice out, because asipoongea atabust. And that is what I was talking to you when I was talking about bottling. You cannot bottle so much because you are going to bust. That is how people get mental health problems, because unajaribu kuzuia kitu ambaye inakufanya remain sane, unataka ukae naye ndani naye. And what if something that is helping you to remain sane continues to bother you, it will make you insane. Anyway, let's not go there. That's not even very good English, but it makes sense. So hii barua imeandikwa na Bibi Samido. Inaonekana ni kama Bibi Samido anataka kupart ways, anataka talaka, and definitely so what is going to happen, wale watu sasa watasafa ni watoto. And my advice to Eden Derito and Samido is that whatever happens, tafadhali Samido, remain the father that you are to those children. Either we know you and we know you remain the mother. Sometimes if relationship do not work, tunajua fahari wawili wanapoenda kwa vita, wanapokwaruzana, ziumiazo ni nyasi. We are asking and we are praying that the children should not suffer. We know you, Eden Derito, as a woman of virtue. So wewe sio mtu kwa sababu isa mkiataka kuachana ama mkifika pale mmefika na Samido sasa tunamwambia hutakuwa unaona watoto. No, that's not necessary. The children must be protected. The first thing, the number one thing, nyinyi kama mnataka kudivorce, kama mnataka kuseparate, whatever it is, if nyinyi wawili hampatani na mmeshindwa, na wewe Eden Derito tunasikia kwamba you cannot hold anymore. Samido amekuchokesha na hii mambo ya Karen ya kulewa, kufanya nini, mara anataka kufukuzwa Senate, amelewa huko Dubai, amefanya fracas, amejipeleka Dubai mwenyewe, apparently hakuna mtu amemuita. I don't know. Mimi, my brother Samido is a good person. I like him, but I don't think he's very innocent. I'm not sure. Watu wasemanga Karen alijipeleka Dubai. No. There's very high possibility Samido hata alipo hizo ndege. I don't know. But anyway,
watoto tafadhali mchunge. Na hapa mimi nikiongea kama safeguarding officer, wale watoto sasa hapa wanakuja kuadhirika, sio watoto tu wa Eden Derito, hata hawa wa Karen. Yes, Karen may be thinking that sasa she's on top of the moon, kwa sababu sasa Eden Derito ameondoka, amempatia Samido talaka, sasa ni yeye na Samido. Karen, listen to me and listen to me now. The same way you are brought on the scene when Eden Derito was there, it's the same way Samido can go back and bring another lady. Wewe ukiwa hapo. If I were you, Karen, I would pray. I would ask Samido to maintain his family. I would encourage him to keep his relationship. Sababu hata nikiangalia hii barua, ukiangalia vile nani amesema hapa, to be honest, this is why a lot of people love Eden Derito. Sababu ananga fujo na ananga nini. Kama ni wanawake wengine wangekuwa wameshafanya mambo mabaya kwa Karen. But this woman is different. She is a different kettle of fish altogether. Kuna kitu amesema hapa ambaye ningependa watu waangalie na wasikilize. Amesema she has said I have remained faithful to you regardless of disrespect, humiliation, and being trolled on social media. You have made me look dumb and took my silence for granted. I have helped you nurture your talent and supported through. Okay, that's not what I wanted to do. He, yes. Especially with a woman who is older than me. No, let me, wacha nirudi hapo nyuma kidogo. Nasema, one thing I have said to you, and I will tell you, and I'm telling you now, saying again here, I will not raise my kids in a polygamy family. So Eden Derito anajaribu kusema yeye hatalea watoto wake akiwa ni yeye na Karen. Samido itabidi achague. Na kwa sababu maybe amejaribu kuongoja hii all these years, ameona Samido amekataa na Karen bado wako anaendelea kuzaa. That is probably why she's decided to move pathways with Samido. So lakini kuna kitu moja hapa anasema ambaye it's very critical. My kids in a polygamous family, especially with a woman who is older than me by more than 10 years, has no morals and zero respect to my family. Kiura Kiagaba, as you put it, I have asked. So nasikia anasema yeye imembidi aondoke. And kama Karen angekuwa anapatia Eden Derito peace, anapatia Samido peace, kama Karen hangekuwa na a lot of issues, it looks like this is something that Eden Derito was willing to kind of accept or look. Again, this is not Eden Derito's word. This is my word. This is me thinking. Hii hata sio mimi eti nafanya counseling. Hii ni mimi nafikiria kama Jeff. And again, this I'm not even talking as a pastor. So don't go quoting me. Kuna huyu pastor alikuwa anasema hii naongea kama Jeff. Bwana ya mtu ama mtu ako na bibi, brother ya mtu. Hapa kulingana vile naona India ameandika, inaonekana kama mawazo yake alikuwa anasema kama Karen angekuwa mtu ako na tabia mzuri na anaishi na mambo, hana fujo, hana ghasia, haleti fracas katika familia. Because ukiona hizi fracas zinafanyika huku nje Dubai, zinazunguka huku Nairobi, Senate Pombe Club, Nairobi CBD, Kanairo, mara nini ameonekana wapi. Ukiona hizo zinafanyika hivyo, what happens behind the doors is a lot. So ukiona huyu mwanamke anasema kama huyu angekuwa mtu mzuri, angefikiria ama kungekuwa na hiyo uwezekano, maybe she would have relaxed. So if I were you, Karen, I would talk to this man that you call your husband right now. And like I've said to you, if Eden Derito has left the scene and now you think you are the only, umekuwa sasa goat wife. Sasa baraka goat wife umeondoka, sasa umekuwa goat wife. The same way you came into the scene, ukakuja ukaingilia ya Eden, is the same way one or two more women will come. Because kama Samido hivyo ndivyo yuko, hawezi kutosheka na mwanamke mmoja, you are not going to be the second person kumfanyisha hivyo. Hata tafuta tu. And Samido, this is not a license for you to do that. But I'm just saying, if you've done that before,
what are the chances of you doing that again? Very highly. Kama mtu anaweza kuchapa mara moja, anaweza kuchapa mara mbili, anaweza kuchapa mara tatu, mara tano, anaweza kuchapa period. So if he did that to Eden Derito with Karen, he can do that again. That's what I'm saying. So Karen, I would not be quick kupiga makofi, kuweka picha kwa mtandao mkuu na Samido uko umecheka. Kwa Kikuyu tunasema ni kutagudhirikia Eden Derito, ni kumudhirikia, ni ndatigiro muthe. Unajaribu kumchekelea Eden Derito, life imekuwa so hard kwako, umechoka, Samido hajakuwa kwako. So sasa mimi wacha niweke picha za mtandao, mimi tukua na huyu jamaa, mimi ndio senge yao. It won't be long, but I don't pray bad for you. I pray for. So anyway, going back to my safeguarding position, why would Karen's children suffer? Karen's children would also suffer because they have half siblings. Na hawa half siblings, watoto wa Ide ni watoto wa Samido. So na sasa hawa watoto wengine ni wa Samido. So watoto wa Samido, kama Samido is a respectable, honorable man, he must bring them up together. They must know one another. So hawa watoto wa Karen watasafa pia because they have siblings wamekuwa cut out. Don't forget wale wa Ide ni they are older children than our Karen. So they were definitely having that fellowship. Wangependa kuwa na hiyo hata kama saizi hawajakutana, hawajafanya, but I'm talking about eventually. Unajua watoto wakishakuwa kubwa, regardless of whether kama watoto ni wa Karen ama ni wa Atieno ama kama ni wa Siombua ama ni wa nani, it doesn't matter. Watoto ni watoto. Ukiwaweka pamoja, ukileta watoto wa Nyakole, uleta watoto kutoka Zanzibar, uleta wengine kutoka Kosovo, uleta wengine kutoka France, uleta wengine kutoka Dubai, uwaweke hapo, in 5 minutes watakuwa wametengeneza their language. That is how children do. They are blessed of God like that. Wataweza kucheza pamoja regardless of their language barrier, nini, wataweza find a way of playing together. That's what children do. So watoto wakishakuwa wakubwa, wataanza kuwa na hiyo shida. Watashangaa, why is it my mom did this? Why is it my mom left? Why is it my mom came here? Why did my dad leave my mom? Why did my dad do this? It's going to be headache. Tafadhalini, all I could say ni Karen, usianze kuchekelea Ide. Ufikirie sasa wewe umewezana sana. Sasa yeye ameshindwa, ndio amepatiana talaka. If I were you, I would go back to my knee to pray. Kwa sababu what has happened to Ide might happen to you. Sio Samido huwa anakufuata sana. We know that. So I would not laugh if I were you, Karen. Anyway, Samido, you are not a kingpin. Na Mungu ndiye amekupatia grace na amekupatia favor. Kuna watu wengi sana wangependa kuwa na even one wife, but they haven't got the ability to do that. Maybe they don't have the resources, the money, a lot of things. So ukipata mmoja, tafadhali kuwa content. Na kama uko na wawili, then do whatever it is to keep them happy. I would not advocate you do that because definitely from what tumeona mambo ya mpaka kwa government, they are really coming into you telling you, please sort it out. So definitely bro, jipange, wezana, because utishaingia. There's nothing you can do right now. You now have 4 children with 2 different women, and those are the ones that sisi tunajua. Work hard to make sure that these children are going to be okay. Because soon as kumekuwa na issues kama hizo, separation ama divorce huwa inaleta bitter end. And unfortunately, the people who suffer the most are children. And that is where we come in and we say, please protect, safeguard the children. Ensure the bond that should be there between your children must and will remain. Sijui kama wanajuana ama wameshakutana, lakini hata kama hawajakutana, I believe watoto wa Karen sio watoto wakubwa, but probably in the next 3, 4, 5 years, wangependa kujuana na their half siblings, watoto wa Ide. Na ni kama baba yao, it's your responsibility to bring them together, especially if they are your children. Because watawaona, watoto wa Karen wataona wewe ukicheza na watoto wa Ide. Your photos and your videos are all over the place. These kids will have mobile phones, they have everything, they will see. So watakuwa naanza kushanga, what is this?
So it is your responsibility as their father, as they look up unto you to make sure that these children are not going to start suffering. My prayer would be your marriage is not, your divorce. You can work out your marriage. Your wife is saying she's not going to be in a polygamous family. But I think whatever you did or whatever you've done all these years since ulipomleta Karen kwa scene, you've done some things. Na yeye amemention hapa kuhusu 3 years, and I believe Karen has been in your life now for more than 3 years. So definitely there's something that you were doing before that you're not doing now that has caused a lot of anger and pain to a point that Idi amefika hapa na akasema amechoka. I think it's important that you remain very prayerful, because unasikia Idi alikuwa anasema alikuwa kila siku anauliza Mungu. This is very powerful. If you haven't read this, read it again. Samido amesema, I have asked God every day to give me strength to pray for you. So every day in the day to your wife alikuwa anakuombea, na I believe most of the time wanaombaga mpaka na watoto wanakuombea. Ukiwa majuu, ukiwa US, uko unaenda state to states mashows, uko hapa UK, uko Northampton, uko wapi, uko London, uko Dubai, uko mkua na kina Karango, a good brother, then Karen anakuja kuwa mlevi, so all those time Idi amekuwa akipiga magoti anakuombea. That's what she's trying to convey. This message, she's trying to convey that message. Nimekuwa nikikuombea every day. But listen to what she is saying about that today. Sasa Samido, your wife, God wife, anakuambia, but today, leo, I have nothing to tell God about you. So huyu mwanamke amekuwa akikuombea all these years. Hata ukiwa inside and outside the country. Ukiwa una perform kwa stage, unachapa megithi nini, ama ukiwa na karao, ukiwa na bunduki, umetumwa mission, sijui uko station gani, whatever, amekuwa akikuombea every day. Anaambia Mungu akupatie strength, akulinde, akutunze. But maybe wewe, you're selling your royal oats. Oh, Shawana coming to America, Eddie Murphy, and Arsenal Hall. Anyway, Samido bradangu Mushoki. Bibi yako amesema leo alitaribu hakuwa na kitu ya kuambia Mungu kukuhusu. That is a sad moment right there. Ukisikia anasema leo hakuwa na kitu ya kuambia Mungu kukuhusu. Mtu ambaye for all these 15 years anasema every day alikuwa anaambia Mungu akupatie strength, akulinde, akutunze. Lakini leo she did not have anything to tell God about you. That is the saddest thing that your relationship has ever had. Kama ulikuwa unafikiria kuna kitu ingine sad, that's it right there. Nimekuambia, kama haujasikiliza na haujasikia anything, na mtu yote hajasikia anything katika hii video ambayo nimekuwa live for 30 minutes, that is the thing right there. Huyu mwanamke amekuwa akiombea Samido every day, ameweka hapa kwa mtandao for those 15 years, amekuwa akimwombea every day. Anamwombea nini? Mungu ampatie strength, Mungu amlinde. Akiwa huko kwa station ni polisi, Mungu amprotect, because anything can happen. Anamwombea akiwa kwa ndege anaelekea US, Dubai, Kenya, whatever, US, UK. Akiwa wapi? Kwa station, akiwa kwa stage megithi, akiwa huko kwa anachapa megithi kwa clubs, kwa events, anamwombea kila siku. Lakini leo hakuwa na kitu ya kuambia Mungu kuhusu Samido. That is the lowest thing that Samido could have received from his wife. That tells you a lot. That speaks millions. Ya kwamba hiyo relationship imefika pahali. The link disconnected. The link has always been connected. That is why Eden Derito has always had something to tell God about her husband, the father of her children. She's always had something to tell God. She's always spoken to God about her husband. But this morning, about 20 hours ago, she did not have anything to tell God about Samido. That is sad, because that tells and speaks volumes that surely the spark that was there is no longer there. The light
that shone when you first met, the ignition, the sparkle is gone. If I were you, Samido, I would work, I would pray, I would quickly go back onto my knees and pray. Because you know what? Hata kama hamtarudiana, hata kama hamta ile hiyo hamtarudiana kama lovers, you still want your wife or the mother of your children to be praying well for you. Naambiaga watu hata mkiachana na watu, you must remain civil. Hauwezi kuona mama ya watoto wako ama baba ya watoto wako kama ni takataka, nguruwe, whatever name you want to use. Because soon as you do that, you will not want to wish them well. And guess what? Wakati mama ya watoto wako hafanyi vizuri, they are not doing well, they are going through stress, depression, they are having mental health problem. Guess who is also suffering? Your children. Samido, kama unafikiria Eden Derito wakati anakuwa na stress ama wakati analia kila siku, eti ni yeye ndiye sasa anapitia through issues, watoto wako wanaona, watoto wako wanajua. The children are very good in observation. As a matter of fact, most children learn much through observation than listening or hearing or reading. It's through observation. Wanaona vile mnafanya, vile mnatritiana, vile unatreat mama yao. That is, they learn much through that. So, mimi ningekuomba Samido, go quick to God and ask God to give Eden Derito the power to pray for you again, to wish you well, even in your endeavors. Because akishafika hapo alikuwa amefika leo asubuhi ya kwamba hana kitu hata kuambia Mungu, hata kuambia Mungu afadhali mbariki na kazi yake. If I were you, Ide, I would ask God to give me the grace to continue praying for that man. Because pale ulikuwa umefika leo ni a very low state. Kwa sababu gani? This man remains the father of your children. Irrespective of whether mtakuwa pamoja ama hamtakuwa pamoja, he needs to provide for his children. If you don't pray for him and you don't wish him well, and I know this is very hard, don't think that I'm just being crazy. Unakuambia umuombe nini? Kwani sifikiri what you have suffered? No, I know. But what I'm trying to tell you, it is evident that ya kwamba when he's not doing well, your children will also suffer. They will not have the maintenance ile ambayo wangependa. If he's not bringing in the bacon, utabidi wewe uangalie wewe kama mama yao, utake your position, uwalee. But when he is doing well, even if he's not now your husband, he will still be able to provide for his children. That means you will not struggle with the children. Ataweza kuwasomesha, ataweza kuwapeleka college, uni, kila kitu. So at least wewe you can do your own things and life can be better again and you can find love again within yourself and eventually you find love and to be happy again. But when he is struggling, when he himself is having mental health, anaokota makaratasi huko nje, watoto watakuwa naambia, hey, baba yenu ndio huyo huko anaokota makaratasi, si mwende mkamsaidie. We, Ide, ombea bwana yako, ambia Mungu akupatie grace ya kuendelea kumwombea. You may not be praying for him to be your husband. I'm not asking you not to do that. I mean, it would be the best thing to do because you've been together for 15 years, guys. So that's not a small time. You guys mlikuwa school sweetheart. So find it in your heart, guys, to love, find love again. Sasa nyinyi sio watoto. You can work it out. Mnaweza ku work out. And you, Samido, you have a very big role to play in that. Because ulisikia Gashango akikuambia usort hiyo issue. Hii mambo imekuwa too much. And it's not only affecting your family, it's affecting the Kenyans. Ina affect mpaka Kenya internationally huko nje. Wakati kunakuwa na fracas kwa stage na Karen na melewa na nini anaturushwa kwa stage na ni mwanamke, it doesn't send a very good. Na watu wanasikia huyu she's a senator in Kenyan upper house. It doesn't send a very good picture to Kenyans. So ni hayo tu watu wangu. Please, mimi ningependa kusema watoto wakuwe number one. Think about the children. Think about what they are suffering. Think about what will happen to them when you're not there. The advantage of you being with your family
and you not being in there. Of course, soon as mkisha separate na mkipart ways, hata mkifanya co-parenting, it is never the same, because those children cannot be in two places at the same time. I'm not saying that co-parent doesn't work. It works very well. I talk about it every day. It does function, but I'm just saying co-parenting only needs to happen as a render of the last resort. If you guys are able to work out your differences and sort out the relationship in your marriage, that will be the best thing for children. But also I believe for both of you. But the question is, Samido, unawezana? Hiyo tu ni wewe unazajibu. Sio Karen wala hata sio Ide. It's you, because you are the man of the house. Watu wangu, please naomba subscribe. We are on the road to our 10K. Tafadhali, we are looking forward to build 10 strong 1,000 families of safeguarding watoto. Huwa tunaambia mambo kama haya, mambo ambayo yanaweza sumbua watoto. Tunaambia wazazi wafikirie. Kama sasa tunaambia Samido, tunamkumbusha Samido, think about your children in their teen. Wakati wewe hauko kwa na watoto hapo, unakuja kuona watoto weekend ama hamuonani. Think about those things. Think about taking your daughters, to uni, driving them, think about all these things. Now, how unfortunately watoto, if they don't see you in their life, especially somebody like you that's got a very busy life, and you are all over the place because of your in business, it's very easy for love to drop from your children and ipotee. And by the time you will be needing them, the love will have gone, ceased. Itakuwa imeisha. So these are things that you need to ponder before it's too late. Otherwise, watu wangu ni hayo tu. Tuombeeni hii familia. Tumemwombea Karen asifikirie eti amefika. Tumemwambia ama tumemwadvise kama angekuwa mwanamke ambaye anakona understanding, angeambia Samido arejeshe familia yake na ajue ni vile anataka kufanya, na pia hata yeye ajisort awezane. Otherwise, I think most of these issues have been brought up because of Karen, and I think anatembea katika a very thin thread. The other day, Senate alipatiwa kama warnings, ambua sort your behavior out, otherwise we'll kick you out. So ni vizuri, hiyo mambo usort Karen pia. You're a woman that should be able to sort this thing out. Otherwise, Ide, for now, if this is what is happening, keep the children safe, ensure they have relationship with their father, and never deny children to see their father. Make sure you keep them, the door open for them to be able to see their father. It's paramount. It's critical. Otherwise, usikue wale baby mama were like, oh, uliniacha, oh, ulifanya hivi, so I don't want to see your face. No. Children must always be given access, unless there is a very good reason. There is neglect, there is abuse, there is something that it must not be allowed. Kama kuna kitu ambacho kinaweza kuzuia huyo baba ama mama akuwe na hawa watoto, then it is necessary hiyo opportunity ikuwe hapo. Lakini of course, kama kuna any concern whatsoever, hata kama ni kidogo, then of course that must be checked, and proper measures must be put in place to ensure that when the visits or whosoever is seeing the children, whether it's a man or the woman is seeing the children, that the children remain safe at all time. Yeah, ni hayo tu watu wangu, asanteni sana. Please tafadhali naomba tena mtie subscription, share this message with the family. Msisahau kusubscribe, and I know I'll see you very soon in another video. I'm going to read the comments baadaye, and I'm going to respond to them, all of them, tafadhalini. So thank you very much, guys, and stay safe, and let's keep children safe. I'll see you soon.